Bonsoir à tous et bienvenue au Swingtime Golf Show. Ce soir, nous avons deux invités, deux étudiants de l'Université de Maurice. Il y aura également un reportage sur une journée d'initiation au golf qui s'est tenue à l'Université de Maurice. À mes côtés, Rob Grief, co-présentateur de cette émission. Hi Rob. Hi there Joseph, and good evening viewers. Welcome to another episode of the Swingtime Golf Show, where we talk the business of golf. Swingtime had the opportunity to participate with some of the students at the University of Mauritius during their sports week, where we featured and demonstrated the sport of golf. Tonight I have with me two of the student representatives of the sports committee, Mr. Yuri Karamtali and Mr. Abhishit Singh Ramsaram. Good evening gentlemen, and thank you for joining us. Hi, thank you. Good evening, Rob. Now, Yuri, tell me, how did this sports week initiate at the University of Mauritius? Okay. During recent years, the University of Mauritius traditionally organized a sports week with common activities such as football, volleyball, basketball, volleyball, and some other activities. This year, the sports unit, together with the student union, tried to innovate by bringing a new concept named Semaine de l'étudiant. The idea behind the Semaine de l'étudiant was the sharing of experience gathered by a delegation of 40 persons going to Rion Island for a sports exchange. Right, and what happened at that sports exchange? The 40 persons they were in charge of the delegation of football, badminton, volleyball, and basketball. They went there. They gathered some experience. There was another approach of sport over there, and they wanted to bring it to the University of Mauritius so that the students there experience this new approach. Okay, now golf has not been featured before at the sports week at the University of Mauritius. What was the motivation behind bringing golf to the students then? Okay, the idea behind the Semaine de l'étudiant was bringing new activities, new sports. Why not golf? Because golf is part of a sport. It's a culture. Why not initiate golf to the Semaine de l'étudiant? Also take into consideration that golf as an industry is very popular here in Mauritius and economically contributes to tourism and the like. Now, Abhishek, can you tell me about what was the response like of the students? I mean, the response was great. I mean, we had around 200 students who have been participating, and quite strikingly, we had a number of girls, and they were like really wanted to try golf, and they did try it, and they had good shots and all. So we were quite surprised. It was one of the activities, if not the activity, that had the most number of participants. We've had at least, I'm pretty sure about that, at least 200 students participating, among which we had at least 50 or 60 girls who had been trying. Right. Now, there's this big drive in Mauritius about democratizing the sport. Having an activity like golf for the students who had never considered golf interesting before, and with this great response and enthusiasm that you received yesterday, do you think that this is the best way to get the youth of Mauritius interested in the sport of golf? I think we got a good start, and we just have to build on that, because we were quite apprehending, like, would the students want to play golf, because it's not something that we play every day, it's not something that everyone plays. So we just wanted to, we had the kind of fear, if we are going to achieve the number of students that we want to have for the participation. But as I said, I mean, it's strikingly surprising. And we really loved that, the amount of people that contributed and that came to participate. So now we are even thinking further forward to like bringing golf at the University of Mauritius, maybe as a curriculum activity or as a general education module. And then we're going, maybe most probably with the contribution of you people, we're going to get golf as something very common to university students. Well, I mean, considering, as I said, when I spoke about the industry of golf is very prevalent and one of the driving forces behind the economy of Mauritius, it does make sense that the university offers some sort of golf industry-specific course, whereas a lot of the local golf courses normally import skills and experience. Developing golf at a university level as an industry in combination with other courses like business seems to make the most sense then. What are the future then plans for the sports week? Will you definitely be featuring golf again next year? Of course, because the response was extraordinary, so we wouldn't want to let those people down. Even we would want to try some more golf, and maybe yesterday it was like 3 hours a show. It was a gala, it was a presentation, an initiation session. Maybe next we would more want to have something like a whole day with golf. And like a workshop. Exactly. Maybe you'd have more theoretical frameworks, like introduce the concept, explain the thing and all, and then we would have practice sessions and all. And that would be extended on a long
whole day. Now, in terms of the organization, what made you approach Swingtime to handle this golf demonstration? Are you familiar with the Mauritian Golf Federation here? No, we had one guy which we previously worked and came across with the general manager of Swingtime, and he guided us to Swingtime so that we can use this platform to bring it to university. Right. But up until this time, there wasn't any much input from the Golfing Federation with regards to initiating something like this at the university before? No, there was no such approach. We didn't approach any other bodies to bring it to university. Okay. I think what was lacking also was the fact that we didn't have the kind of framework, the proper people to surround us. And yesterday, Billy has been doing a wonderful job. And maybe it's this kind of support that we need to have. Swingtime has brought that to us. And this is we have to seize this opportunity to thank them. We have Dinesh, who has been here all day almost with us, and it's those kind of initiatives that we students want so that we can get new things to the University of Mauritius. We can get access to things that are usually called inaccessible. Right. Well, we also had some of the adopted golfers, Murad, participate yesterday also. It's important for the students to see golf taken up by a youngster or one of their peers. What was that response like in terms of the adopted golfer demonstrating and showcasing golf to the students? They seem to relate better? Yeah, everybody liked that, and even we had a discussion after that, after the event was over, and then we started thinking, why not maybe try to introduce the idea to the University of Mauritius with the organizing committee, the different committees that have been set up. Maybe we could adopt a golfer ourselves, because yesterday, like you said, we went through the magazine and we read about the adopted golfers and all. And then it would have been a very interesting idea to have one adopted golfer at the University of Mauritius, and then maybe he would try to help us. He would be here to guide us through golf and all. Okay, thank you very much, and thank you for joining us. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure, tourism, education and hospitality. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Good day, viewers. Today, the Swingtime Golf Show, where we talk the business of golf, is coming to you from the University of Mauritius, where they are showcasing a week of different sports and activities. One of those sports and activities are golf, and hence we're here today. I'm speaking to Professor Morgan, the Vice-Chancellor of the University of Mauritius. Good day, sir. Hello. And thank you for joining us. Now, golf is a big industry here in Mauritius, and I believe that the various sporting activities are showcased as part of studies over here. We have a celebration of sorts at the end of all the examinations and all of the lectures. Then we have a period where the students are allowed to engage in various sports and activities. Tell me something, with regards to the importance and the great expanse of the industry of golf here in Mauritius, does the university consider maybe specializing in some sort of course where golf is concerned? If you take into consideration various other courses that will involve like business and economics and management and the like, with golf being such an expansive and growing industry internationally, and the industry taking off exceptionally here in Mauritius, in terms of plugging in the students and their experience and the various skills that they learn here into the local market, do you think that's viable? I certainly think that there's a great potential for industry and academia to partner on identifying courses that are growth areas that will be a benefit for the students, and to actually design custom courses for those industries. Right. And it may well cover things even as turf grass preparation, as well as the business aspects that you've been talking about. Right. Is there any specific strategy for this at hand that you guys are thinking about in implementing this in the future? Well, we have a commercial arm of the university which is involved in working with business, either for consulting activities, but also for designing bespoke courses specifically for
industry partners who would then be deeply involved in the construction of that course and in the results that are produced from it. Right, that's very interesting and very progressive. Tell me something with regards to university graduates from the University of Mauritius. They're very sought after in the job pool internationally. Is there any particular philosophy at hand in terms of driving this delivery of excellence of education here in Mauritius? Well, we're very fortunate in having very highly skilled staff here, many of whom have many years of practical commercial experience, and that experience is passed on to the students in the classroom in terms of case studies that are related to real business experience that they've had. And in many of our departments outside of business, in agriculture for example, they're very much embedded into practical problems, and also in the engineering department. Okay. With regards to the sport of golf, has it ever been showcased here at the university before, to your knowledge? Not to my knowledge, but I think that it's an exciting opportunity for the students, not only to learn about a wonderful sport, but also to start to appreciate how it's a huge impact to the economy of Mauritius. Well, right now, I mean, there's a huge intersection, and a big focus has been placed on the intersection between business and golf, and how the two interact together as far as networking is concerned, and also developing further business as far as generating client base, etc., etc. So the importance of communicating this to the students is very important. It is, yes. Well, thank you very much for joining us. Thank you very much. Attention, celle-là est passée encore plus loin, donc il nous reste toujours un dernier participant. Est-ce qu'il va pouvoir le mettre un peu plus près de lui? J'en ai vu votre riche chancelier, M. Morgan, donc je lui ai proposé, et je pense que ça va vous ravir, pourquoi pas introduire le golf dans votre curriculum. Venez voir c'est quoi le golf, ça c'est pour tout le monde, c'est fantastique, vous apprenez l'éthique, c'est très diplomate et c'est aussi quelque chose qui vous donne de meilleur dans la vie. C'est pas uniquement un jeu de sport de haut niveau, il y a plus à gagner dedans. Nous avons quelques surprises pour vous. Vous allez faire quelques cuttings avec notre propre golfeur Billy Naraina. Pas mal d'activités pour vous aujourd'hui, donc soyez en grand nombre. Donc vous, à Swingtime, qu'est-ce que vous faites exactement pour permettre à tout le monde d'avoir accès au golf? Parce que quand même ça coûte cher, il y a des équipements assez, des investissements assez conséquents qu'il faut en trouver pour pouvoir pratiquer le golf. Les abonnements déjà dans les centres qui sont juste à leur privé, comme nous l'a dit M. Petit. Qu'est-ce que vous proposez donc vous, chez Swingtime par rapport pour plus aider à la démocratisation du golf en Maurice? Bon, allons dire comme ça. Qui a dit que le golf n'est pas accessible? Pas nous. On n'a jamais dit ça. On est là depuis 2 ans, le golf est accessible et c'est pour vous. Donc il n'y a pas lieu que ce soit quelque chose de secluded, pour high-end network. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est là aujourd'hui, auprès de vous, dans votre enceinte, à l'université, avec un petit terrain que je vois ici, donc pourquoi pas parcourir le tour. Pour dire que comment on fait venir le golf chez vous, nous avons le programme de Adopt a Golfer, initiative mise en place depuis l'an dernier. Donc nous prenons des gens qui veulent jouer au golf, qui n'ont pas de moyens financiers et ressources d'autres formes d'y participer. Donc à travers Billy et les autres centres de formation, nous prenons ce jeune en considération. Une outil très bien élaboré sur une période de 5 ans. Well, through our media platforms of the magazine and the talk show, we try and disseminate what golf is really about and the philosophy that it's really about, what golf brings to you as an individual, as a company, as a group of people, and as a country. This show is going on internationally as well, and then after you've had a look at that, Billy and one of our adopted guys, Mura, will be giving you guys some golf tips. With our finger on the pulse of activity throughout our business sectors, we at Market Info Direct are leaders in dominating the business environment. As specialists, we facilitate all aspects of these sectors
with a high standard of professional service. One key, one solution. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Attention, celle-là est passée encore plus loin, donc il nous reste toujours un... Et on va lancer dans toutes les équipes sur PS. Papa, fais-moi l'autre qui parle, hein? Alors les matchs de foot ont repris leur droit, les matchs ont commencé, ça continue, j'ai dit de l'université de Maurice. On a besoin de 4 équipes de foot, donc l'équipe Fouilleuse, l'équipe P6, MKM, et même team là? Allez, c'est une pyramide encore. Une petite devant nous. C'est étape Garçon, vous avez commencé les distanciers, étape ça, vous voulez regarder. C'est les garçons qui vous font payer la balle. Silence. Par exemple, à côté, avec vous, si tu m'entends, vous pensez quand même. Chut. C'est un bon coup d'ici, un bon coup de maître. Président de la SLES, il n'y a pas longtemps de cela. Et il dit ici même, c'est son fief, comment nous dire, c'est son terrain de jeu, il va pas d'énergie étudiante. Toujours. Bon, attention derrière.
N'oubliez pas aussi qu'il y aura une session de danse et le driver aujourd'hui. Comment tu penses de cette initiative là? Finalement, on trouvait bien bon parce que pour une fois de la même jeu golf, on trouvait extra bon parce que ça fait nous tabou là. Même nous peut nous mais pour plus de d'un siècle, quoi nous peut faire? Nous va extra sérieux. Il y a trois siècles qu'ils avaient, et nous va extra bon. Une initiative pour moi, je serais les continuer comme ça. Tu pensais que golf est un sport difficile? Oui, il est bien difficile. Ça paraît facile. Avoir réussi pour un boulard, réussi à avoir extra difficile. Il faut dire habitué ça. Ça oui. Qu'est-ce que tu penses de l'autre discipline là, ta golf? Il y a une grosse discipline. Ça va enjoy bien, bon passion tout. Et le fait qu'il y ait un sport comme curriculum dans l'université, et le golf, ça peut être deux activités là aujourd'hui? Oui, capable prochainement, l'avenir, c'est une discipline. Quel est ce que tu penses de l'initiative là aujourd'hui? Alors, d'habitude, c'est une semaine d'étudiants qui est consacrée seulement au sport et je trouve que c'est super bien que Pégan et Yuri aient l'idée d'innover avec deux activités comme la danse, le mini-golf, le bird fight, tug of war, paintball, ce qui fait qu'on a eu à peu près 200 à 300 étudiants cette semaine-ci. Et je vais dire aux autres étudiants que la semaine d'étudiants n'est pas encore finie, de venir en grand nombre demain et après-demain. Et un mot sur le golf qui est organisé? Oh, c'est une super bonne idée. Regardez le nombre d'étudiants qui est là, rassemblés autour qui veulent faire des études. Des choses qu'on devrait faire pour démocratiser davantage le golf à Maurice? Je suppose que tout le monde sait que le golf est un sport très cher et que ce sont les gens d'une autre classe sociale qui le jouent. Je suppose que le ministère devrait trouver une idée pour ça, comment faire pour que ça soit libre et que tout le monde puisse jouer à ça. Quand on parle de golf, pour vous c'est quoi? Alors moi je viens de découvrir le golf en fait, on a l'impression que c'est super facile, mais là avec les enseignants je vois que finalement il y a beaucoup de choses qui restent à apprendre. Et je suis ravie que les étudiants de l'Université de Maurice peuvent profiter de ça, parce que c'est une chance quand des fois on voit à la télé, ça semble, on a besoin d'un grand terrain, etc. Mais aujourd'hui c'est une chance, je pense que beaucoup de jeunes vont profiter justement au golf. C'est un premier pas pour vous, est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, bien sûr. Je trouve que on peut développer ça comme une passion plutôt à côté des études. Souvent à l'université, on n'a que ça, que les études. Mais là, si on peut initier ça, même à l'Université de Maurice, de façon permanente, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Que penses-tu de l'initiative et surtout la semaine du golf en particulier? Du golf, je pense que c'est une bonne initiative. Surtout quand on n'a jamais eu l'occasion de connaître c'est quoi le golf. Et ça a bien commencé, on a eu une présentation simple. Et aussi, je crois que ça a attiré beaucoup de jeunes. C'est une bonne initiative. Mais que retiens-tu finalement de cette journée? Et finalement, le golf pour toi restera quoi aujourd'hui? Une bonne expérience, ça a été quelque chose de... Finalement, on a appris à connaître. Et oui, peut-être que nous avons un nouveau target rouge parmi nous. De pratiquer ça par la suite. Le golf, c'est une discipline que tu as découvert aujourd'hui? Oui, on a découvert ça aujourd'hui, on trouvé extra intéressant. Et en fait, il y a une première à l'université. Moi, ça m'a réussi à faire un golf club, mais c'est extraordinaire que je vais rester à l'université. Raconte-nous ce feeling là. Bon, il est un peu difficile d'écrire parce que la première fois on peut travailler un club golf, je peux attendre tout ce boulot mais difficile pour gagner boulot mais difficile. Ce qui est intéressant c'est que tout le temps nous jusqu'à parler golf, mais la première fois l'université a réussi à organiser cette activité ici. On trouve ça extraordinaire que là nous avons réussi à avoir l'occasion de pratiquer ce sport là. Est-ce qu'il doit te vous remettre au golf maintenant? Ben, le feeling que moi gagné, il est top. Moi espérais mon travail maintenant dépend un petit peu. Bon, moi pensais qu'on a une grande possibilité, oui. Selon toi, qui vise à faire pour démocratiser davantage à Maurice? Comment nous faire pour démocratiser davantage à Maurice? Je pensais comment le faire aujourd'hui, je me disais un groupe d'étudiants, une équipe qui travaille dessus pour que amène le golf à l'université. Je pensais que c'est nous assister les personnes, mais c'est un petit peu nous pratiquer. Nous connaissons que c'est dans le sport, que ça nous pratique golf, mais seulement qui s'en avait faire ça. Mais moi, je me dis qu'il y a une motivation par exemple. Je pense que c'est plus nous enlever une personne plus motivée pour aller.
Bon, tu fais de l'initiation au golf, qui te donne feeling déjà? Ben, pour un commencement, il y a un peu, quand on a trouvé, il y a un peu, on vous améliorer un peu plus, mais grosso modo, il est pas mal. Ouais, est-ce qu'il te voit de dire maintenant à sa discipline qui peut-être de découverte aussi? Ben, c'est venu plus à nous porter, mais oui, définitivement. Ouais. Et sinon, feeling de les autres camarades, comment on trouve sa initiative-là? Ben, comment on peut trouver, il y a beaucoup de gens qui viennent venir à sa rencontre, mais ouais, les cas sont positifs pour bonne chose. Donc, c'est peut-être un des moyens à démocratiser davantage la Maurice? Définitivement, ouais, définitivement. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez passé de beaux moments avec nous. Bonne soirée et à très bientôt. Thank you again, viewers, for joining us at the Swingtime Golf Show, where we talk the business of golf. Don't forget to tune into the Swingtime Adopt a Golfer Golf Tip Show, where more skills and tips are showcased for the aspiring golfer here in Mauritius.